die Karte nicht mal, ich habe gar nichts bisher entdeckt. Ist schon so, Alter. Oh fuck. Oh fuck. Oh, bisher gefällt mir nicht so gut. Der Hammer. Oh fuck. You might think you were afraid. Alter, ich hab noch echt einen weiten Weg, Mann. Was sagst du?
das sieht doch gut aus. Warum hast du die ganze Zeit so rumgeholt? Was, das sieht gut Ja, das sieht gut aus. Das hat's doch gut dargestellt. aus. Das hab ich jetzt vor. Bro, das passt voll. Ich schwör. Das muss keine Ding. Das muss keine Mona Lisa sein. Aber das passt. Ja, voll, Mann. Das stellst doch einfach so dar, wie es ungefähr aussah. Okay? Oh Mann, dann versuche ich das jetzt aufs Wichtige zu sagen. Something wrong, Sam? Oh no, kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry, though. When the strain on your BB exceeds sustainable levels, it triggers the production of harmful compounds, and the body, in essence, begins to attack itself. It's called... Oh. Vom Stream her meinst du? So 20, 30 Sekunden, denke ich. Hm? Bro, ich stream halt im Full HD. Ich glaube, das macht's auch am meisten aus. Ich kann Mikrofon Audio auch deaktivieren, dann ist es nicht so schlimm für dich. autotoxemia. If your BB's not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps. Hey! 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 Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. Rest is advised. Wait station folks told me all about you. Sam Bridges, with the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lonesome, when he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. Talk about above and beyond. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you?
joking when they said you were a legend. Okay, it's time. Do you mind connecting us to the network? Hallo. Hm? Warte. Tamam Bro, das sieht gut aus. Passt, gell? Passt vollkommen. Dann nur noch Datum morgen oder übermorgen oder wann auch immer. Dann schicke ich das genauso. Tamam? Tamam. Nur das hier abschicken oder muss ich da noch dazu was tun? Warte mal ganz kurz. Lass mich mal kurz auf das Bild schauen, wie die Position eigentlich war von meinem Auto, Tamam. damit das noch kurz stimmt. So. Halt so weit in die Straße reingezeichnet. Dein Auto. Warte mal. Ich glaube nicht, dass die auf die Skizze so großartig jetzt schauen, aber Das passt doch, Alter, für mich, Alter. Ehrlich. ich weiß halt jetzt nicht, ob das wichtig ist. Weißt, das ist ja nur eine Skizze. Ja, also du kannst nicht 100% zeigen. Ja, Benji, das passt so, weißt, die haben ja die Fotos, die können ja sehen, wie es war. Ja. Ja, also das passt, Bro. Kannst jetzt so lassen. In der Mitte von der Straße auf der Skizze stehst und der neben dir. Das ist das Wichtige. Ja, Weil schau mal, auf meiner Skizze stehst du mit auf der Straße neben dem anderen Auto. Bro, Benji, das passt. Das können wir so lassen. Das sieht gut aus. Finde ich auch. Ja, das ist gut. Das passt schon. Dankeschön, Bro. Das finde ich gut, Digga. Okay, muss ich hier irgendwas dazu tun oder muss ich nur das hier in dieses Briefumschlag reinpacken? Ich glaube, du musst nur das im Briefumschlag und dann halt abschicken. Nur das hier. Vielleicht den anderen Zettel da auch noch? Ich weiß nicht. Ich lese mal die anderen Zettel durch, dann schaue ich. Tamam. Gut, dann schaue ich den Stream. Hast du Ding an? Audio. Ja, ich glaube schon. Tamam, Wenn nicht, Jasman, ich schaue schon auf Handy. tamam. Tamam, Bro. Ja, o zaman hadi yap. Hadi, Bro, Dankeschön nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Ach was, du weißt. Hadi, Hadi. viel Spaß bei meinem Trip. Danke, hadi. Hadi. Warte, ich stream schon noch, oder? Okay, ich stream noch. Gut. Sam, as always,
Thanks for bringing more folks into the UCA. Dayton? What the fuck? Shh. Looks like we're on the chiral network. And with those materials you brought for our chiral printer, we can produce supplies for you here as needed. Think of it as our way of returning the favor. Now head west and keep on doing what you do. Good. The distro center is on the network. Sam, do me a favor. Take your BB to a private room and connect it to the incubator. Good work. Your work is great. Dead man, you there? Little help? Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. It's in. Good. A temporary excessive stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? Located in the capital Knot City ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now, the pod is synchronizing with the still mother in capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its still mother's womb. A process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted.
Good night, Sam. Bro. Warte, ich sag es dir gleich. Ich weiß jetzt nicht, ob noch eine Zwischensequenz kommt. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Can you see me? How are things over there? Still not under guard. Still not chained up. Still can't leave. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east. Back home. Thank you. I mean that. It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope. I'll be waiting, Sam. Waiting for you. Come and find me. Hello, Sam. This is Hartman. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research as it happens. So, Bug Bro. Fange ich da jetzt an, Alter? Ist eigentlich gar nicht so viel passiert, aber das Spiel hat einen extrem verrückten Anfang. Ich muss da erstmal kurz klarkommen, wie ich dir das erzählen soll. Ding. Schau, es ist so. Es gibt also das Spiel spielt ja in der Zukunft. Und in der Zukunft ist es so, dass irgendwann mal die Toten sozusagen in die Welt der Lebenden gestrandet sind. Die Toten sind sozusagen so diese schwebenden Geister sozusagen, wie du die gerade gesehen hast. Und damit zusammen ist es auch passiert, dass sozusagen ein Zeitregen passiert ist. Also besser gesagt, jeder Regen, der ab sofort überhaupt auf der Welt da ist, ist ein Zeitregen. Das heißt, alles, was von diesem Regen berührt wird, altert extrem schnell. Übertrieben schnell. Also am Anfang habe ich zum Beispiel einen Spieltypen gesehen, der komplett in diesen Zeitregen halt war. Der ist komplett gealtert halt draufgegangen. Ja, die beiden Probleme, die gestrandeten Toten und der Regen, haben halt dafür gesorgt, dass halt komplett Amerika auseinandergefallen ist. Und dazu kommt noch, das ist auch ein riesengroßes Problem, jedes Mal, wenn jemand in dieser Welt stirbt und man seine Leiche nicht direkt verbrennt,
dann passiert es so, dass nach 48 Stunden diese Leiche, wie soll ich sagen, der passiert irgendwie, die wird irgendwie komisch absorbiert von der Welt der Toten und die Leiche explodiert einfach. Aber nicht eine kleine Explosion, sondern wirklich eine Explosion, die eine ganze Stadt auslöschen kann. Und deswegen hat es halt auch angefangen, dass überall auf der Welt dann Krater entstanden sind, weil man die Menschen einfach nicht schnell genug verbrannt hat. Und ja, also sobald man jemanden killt, muss man den so schnell wie möglich verbrennen in dieser Welt. Sonst passiert halt eine riesengroße Explosion. Und was macht der Alte? Was gab's noch zu sagen? Ja, wir sind halt in dieser Welt so ein Boote, weil ja eigentlich ganz Amerika auseinandergefallen sind und alle einzelne Siedlungen haben. Sind wir so ein Boote, der zwischen den Siedlungen halt halt Pakete hin und her bewegt. Und wir sind halt auch der Sohn der Präsidentin, also die ist an Krebs gestorben. Und die Schwester von dem Hauptcharakter, also die Schwester von Sam, die ist nach Westen gegangen, um halt nach und nach alle Städte wieder mit so einer Art Internet wieder zu verbinden. Und wurde halt in einer Stadt dann von Terroristen gefangen genommen. Und unsere Aufgabe ist jetzt sozusagen, alle Städte wirklich dann zu verbinden, dass alle wieder verbunden sind. Und halt die Schwester dann auch noch zu retten, zu befreien und wieder nach Hause zu bringen. Was dieses Baby angeht, also diese Babys, die haben den Zweck, das sind Babys, die sind von der Mutter genommen wurden, also die wurden von der Mutter genommen, nachdem die Mutter bei der Geburt gestorben ist. Das heißt, diese Babys bilden sozusagen eine Brücke zwischen der Welt der Lebenden und der Toten. Heißt also, wenn man sich diesen Schlauch also wenn man sich mit dem Baby verbindet, kann man sozusagen diese schwebenden Dinger, also BTs nennt man die, Bridged Things, also gestrandete Dinger, oder halt im Deutschen GDs, die kann man dann halt sehen, wenn man sich mit diesem Baby verbindet. Aber nur, wenn man still steht. Das wäre erstmal, was das Baby angeht. Was gibt es da storytechnisch noch zu sagen hätte? Ja, unser Job ist es halt, Pakete zwischen den Siedlungen halt zu bringen und die Siedlungen miteinander wieder zu verknüpfen. Und ja, da sind einmal diese BTs, also diese Geister, unsere Gegner. Und einmal noch Mules. Mules sind sozusagen, ja, einfach solche Assis sozusagen, die unsere ganzen Frachten halt stehlen wollen. Die haben auch außen Camps. Und wenn du bei denen vorbeiläufst, wollen die halt unbedingt deine Frachten stehlen. Aber mit dem werden wir, glaube ich, noch Begegnungen haben. Ich hatte nur bisher eine und du kannst dich ja noch nicht ganz gegen die wehren. Deswegen konntest du eigentlich nur vor den abhauen. Was auch noch dazu kommt, dieser Zeitregen, der sorgt ja dafür, dass alles extrem schnell altert. Jane, auch unsere Ware. Und die muss ja eigentlich in einem halbwegs guten Zustand hier ankommen. Ja, Bro, das ist Monster Energy. Die muss ja in einem halbwegs guten Zustand ankommen, die Ware. Und der Zeitregen macht das auch zu einem Problem. Ja, wenn man zu lange unter dem Regen ist, geht die Ware auch kaputt, weil die zu schnell altert. Das heißt, man darf sich auch nicht zu lange im Regen aufhalten. Oder die haben... Was ist das für eine Schleichwerbung? Hätte ich bitte nicht. Es sind sogar wirklich die richtigen Original Monster Energy Flaschen.
Marek, der Kojima ist cray. Ich schwör. Ah, stimmt. Das Wichtigste habe ich dir auch vergessen zu erklären. Das Ding ist in dem Spiel, Sam kann nicht sterben. Sam ist ein Wiederkehrer. Das heißt, jedes Mal, wenn du eigentlich in dem Spiel stirbst, kommst du in so eine Zwischenwelt. Du kannst dann sozusagen aus dieser Zwischenwelt wieder entkommen, kommst dann sozusagen zurück in deinen Körper rein. Also die Seele kommt wieder zurück in den Körper rein. Ja, ne, du kannst nicht sterben. Problem ist aber, als Wiederkehrer, ich weiß nicht, bisher, ich kenne in dem Spiel bisher nur Sam als Wiederkehrer. Das Problem ist, wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Mutes, diesen Assis, die Frachten klauen wollen, werden wir jetzt einen von denen killen. Also du kannst die entweder du kannst die im späteren Spielverlauf, so wie ich weiß, kannst du die halt nicht tödlich bekämpfen oder halt tödlich. Und wenn man die anscheinend tödlich bekämpft, das kann scheiße ausgehen. Ich weiß nicht, ob dann in dem Gebiet, wo du sie gekillt hast, mehr BTs unterwegs sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich nur gehört, dass es ziemlich beschissen ist, wenn du deine Gegner rumblickst. Alter, wieso wird der in dem Moment jetzt geblinzelt, Alter? Sam, this is Hartman. Deadman relayed your request to me, as I oversee BT research. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. Study other people with dooms? Everyone in Bridges, myself and Mana. Results thus far are inconclusive. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well. I must confess to a measure of optimism. Processing fluids. Waste products. Chiralic. Dispensing. There. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious to see how they react. Who knows? It may even prove beneficial to you. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. 5, 4, it's almost time. 2, 1. After you make your connections and nothing happens, then what? I said, then what? Sam, sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Hell, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the Chiral network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. But as we expand the network and integrate more way stations and cities,
we'll be able to recover more and more information, such as the previous expedition's logs and reports. Everything they sent back was lost when Central Knot City was destroyed. Now, we've managed to restore some already, in fact. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting Archives. Might make for interesting reading. Interessant. Tschüss, was ist das? Geil, Alter. Wenn sie mir hingucken. Everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's the threat. System woman in the mask who's done nothing but lie to me. Sam, there's something I forgot to tell you. It's about managing your BB stress levels and reducing the risk of autotoxemic attacks. There are a few things you can do if your BB starts showing signs of distress. Such as? Such as take a moment to look after it. Cradle the pod, gently rock it, that sort of thing. Out of curiosity, how's it doing at the moment? Before I answer that... Something wrong? When I hook up my BB, I see things. What kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room, too, with other people talking, but I can't make out the words. Bleed-through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks, nothing more. Let me explain. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. To be clear, this is before it's even born.
The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough to process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe? Or a BB technician? Does it matter? The BB has been in circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. How should I know which one made an impression? 'Cause you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. They're your quintessential black boxes. We may use them, but we don't truly understand them. Believe me, I've been trying to learn more, but almost all of the old records are gone. If I find anything out, I'll tell you, all right? Dead man's honor. That's right, just sleep. Sam, check the delivery terminal and review the list of orders. While you're resting, I ran some network diagnostics. Beryllium monitoring and holographic systems are nominal. Unfortunately, our printer is offline. I know, after all the trouble you went through to bring us those materials. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you. Scheiße, muss der klettern, glaube ich schon. Ich check das nicht. Ist das jetzt Nebenmission oder Hauptmission? Das sind doch Hauptmissionen jetzt. Dann. Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. You never know when you'll need to recon an area. Shit, ich muss was herstellen.
Scheiße, ich kann gar nichts herstellen. Die haben ja noch nicht mal einen Drucker da, oder? Hey, ich hoffe, ich komme dann den Berg hoch. Mama's added a... If you... Tamam. Ich gehe kurz aufs Klo, dann komme ich wieder. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Was ist das für ein Schild? Weapons restrictions lifted. Ich hoffe, ich kann das Motorrad jetzt fahren. Sam? Seems like that bike's auto-charging unit is busted. If you want to take it for a spin, you'll need to use a generator to give it some juice. Scheiße.
Ja, super. Ich kann keine Kletter machen. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. Na gut, bester Weg wäre von links. Ich glaube, ich kann hier so einen Generator stellen, damit das Motorrad für Strom versorgen kann. Call it a rule or a habit, but most mules almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box, steal back the cargo. Simple as that. But be careful. These guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. Looks like a path. Sollte mal was ändern. Today's a good day. Remember, Sam, before you approach the mule drop site, we recommend you use a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. Mule drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise.
wechsle ich das nochmal? Alles von mir drauf. Scheiße, ich hätte nicht so viel mitnehmen sollen. Ich würde schon alles mitnehmen. Okay, das brauche ich nicht. Alter, ganz ehrlich, ich probiere das jetzt einfach mal. Mal sehen, wie es ausgeht.
dazu glaube ich auch nicht. Voll. Was hat ihr gefühlt? Die will ja nur noch ein bisschen. Bro, was heißt dir das war? Ich habe heute so ein Lager infiltriert. Ich habe heute ganze Sachen geklaut. Das ist eindeutig zu viel. Aber gut, ich war geil. Das ist einfach alles mitnehmen. Ich bin gar nicht. Voll komisch. Das wird schon nochmal kommen. Mules. Damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. And all we had to do was sit back and let them work. It was revolutionary, damn near singularity. No reason for it not to take off, but it didn't. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. So, after some consideration, we put it back in. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Now we got cults of cargo-chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next porter.
Make sure you're not him. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Back, are you? You trying to put the rest of us to shame? Fine by me. Good work, Sam. It seems your connection level is increasing. As your connection level increases, larger quantities of resources will be made available to you at our facilities. See you around. Good work. New order of it. Time to get that chiral printer in working order. Sorry to push you through so much trouble, but trust me, it'll be worth it. Excellent. The unit doesn't have a scratch on it. Never doubted you'd come through for us. Sam, how are your shoes holding up? Not too well, I imagine, conditions being what they are out there. Nothing ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that, and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your supplies. Bridges standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities. See you around. Congratulations, Sam. I understand you now have access to a chiral printer. An extraordinarily useful device that can only function because of the manner in which our network utilizes the beach, enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously.
Since under normal circumstances, such transfers would take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely upon. One might liken our relationship with it to that of primitive mans with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same could be said regarding you, of course. Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. You have my word. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. So, you're a treasure hunter in your spare time, huh? It's funny. I didn't think you had it. Thank you for your contribution. Oh fuck, die Schuhe sind ja eigentlich am Arsch. Ich muss die hier austauschen. Shit. Zu schlimm. Tamam. Oğlum eigentlich. Schau mal, hier in diesem orangen Bereich waren Mules. Die wollten, also als ich eigentlich hierher gelaufen bin, wollten die mich angreifen. Ich bin aber dann noch rechtzeitig geflohen. Eigentlich habe ich schon Bock, falls sie ein Camp haben, dieses Camp mir zu holen.
Digga, was haben die den Typen alles aufnehmen lassen? Alter, hab ich gerade ernsthaft Likes von dem Baby bekommen. Hammerhart. Push mir mal die Haustor, Alter. Bro, ich höre jetzt erstmal auf, Alter. Ich werde dich schon auch morgen Abend wieder weiter zocken, ey. Scheiße, mich kaputt. Weiß nicht, ob dir das Spiel gefällt. Ich feiere es brutal. Das macht übertrieben Bock. Ja. Also, man. Good night, good fight.